వెల్కమ్ టు సాక్షి ఎడ్యుకేషన్. ఇవాళ మనం అట్లస్ స్కిల్టెక్ యూనివర్సిటీ ముంబైలో ఉన్నాం అనమాట. ఇట్స్ ద హార్ట్ ఆఫ్ ది ముంబై అనమాట. సో ఇక్కడ మొత్తం కార్పొరేట్సే ఉంటారు, చుట్టుపక్కల కార్పొరేట్ కంపెనీస్ ఉంటాయి. ఎవరీ నవ్ అండ్ దెన్ యూ కెన్ సీ కార్పొరేట్స్ వాకింగ్ ఆల్ త్రూ ద యూనివర్సిటీ క్యాంపస్ అనమాట. సో వీఆర్ విత్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ స్కూల్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ డాక్టర్ జులైకా గారు విత్ us. వారిని అడిగి ఇక్కడ ఉండేటువంటి ఎంబీఏ ప్రోగ్రామ్ ప్రత్యేకతలు ఏంటి, ఇక్కడ ఎంబీఏ చదివి పాస్ అవుట్ అయితే ఎలాంటి ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి, అండ్ వాళ్ళ లైఫ్ అనేటువంటిది నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఉంటుందని చెప్తున్నారు. సో బికాస్ ఎందుకంటే అట్లస్ స్కిల్టెక్ యూనివర్సిటీలో ఉన్నటువంటి ఫెసిలిటీస్ కానివ్వండి, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ కానివ్వండి, లేకపోతే వీళ్ళ బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ స్టడీ కరికులం కానివ్వండి, ఇట్స్ నెక్స్ట్ లెవెల్ అనేటువంటిది యూనివర్సిటీ స్పీక్స్ ఇట్ అనమాట. సో విత్ డాక్టర్ జులైకా మ్యామ్ విల్ టాక్ ఇన్ డీటెయిల్. మ్యామ్ నమస్తే. మ్యామ్ Namaste. Namaste. It's our privilege to interact with you in this session, ma'am. So first of all, Yes. please introduce yourself and your credentials, ma'am. So my name is Dr. Zulaika Homawazir. I'm the director for the School of Management and Entrepreneurship at Atlas SkillTech University at the professor level cadre. I started off my career with a company called Pfizer as a project lead, post which I moved on to a company called Novartis India Limited, where I handled pan-India level HR and credit control. After which I joined a company called as Wholesome, right here at Logitech Park at Andheri, which deals with cement manufacturing, with its headquarters being in Basel, Switzerland. Then I joined education because I believed that education was my calling. And I joined an organization called Wilson College, which is again the Mumbai's most first college for women and girls in Maharashtra. It's also a constituent college for University of Mumbai. So I served on their board for 13 years, right from a small division to over 3,000 students under my wings. And then I joined the first SkillTech University of India, that is the Atlas SkillTech University, 3 years back. And I believe I'm very blessed to be here, influencing so many young minds to be the next generation leaders of all times. It's a great time, ma'am, with you, and it's the accomplishments and credentials, and also you're the National Best Teacher Yes, Award. yes. Please say on that, but that's a great thing. Yes, so last year I was nominated by the Ministry of Education, Government of India, UGC, University Grants Commission. I was nominated for the Best Teachers Award, which is given on the Teachers' Day at the hands of the President of India. 2 years back, I also received the Best Teachers Award from BBC World. So I feel very blessed to be in this noble profession. And you're no more a national person, you're an international person, ma'am. Thank you so much. Thank you so much. Ma'am, in southern part of the country, we hail from Andhra Pradesh and Telangana regionally. Yes. So generally the students or the parents think of Bangalore, Chennai or Hyderabad to pursue their management studies. And what do you say on that? Studying at these places and studying in Mumbai, in a college like Atlas University will make the difference, What makes the difference, ma'am, real difference? Okay, first of all, I would like to add over here that my former boss, Dr. Panduranga Rao, also hailed from where you just mentioned, Andhra Pradesh and Telangana. And he was here with Novartis for nearly more than 20 years, establishing his career. So I worked under him personally, and we have children coming from all parts of the country. So coming to Mumbai, I understand, is a whole different ballgame. Reason being that students feel the culture being very different, but the supportive environment that the university has created, right from mental well-being of children to a whole team for student experience. For us, student is the key, is the center of everything that we do. Everything in the university revolves around student value that we provide to the students and the parents. Once the student has moved out of the gates of Atlas SkillTech University, we ensure that the degree that the student has gives that student and the life career and the projection that the student has is at a all different level. How do you design the course, ma'am, with the industry standards, ma'am? So to begin with, Atlas SkillTech University is established under the Government of India Act. It's a state-private university and established under the Section 15(2)(f). It is also UGC recognized. So obviously we are the first SkillTech University to be accredited A grade within the first 3 years
of the establishment under the leadership of our Chancellor, Dr. Indu Shahani, who's been the principal of HR College for more than 2 decades and who's been the sheriff of Mumbai. And she's also on the UGC. So we have a whole legacy that backs us up to create a university which is world class. Coming to the designing of the curriculum, we benchmark ourselves to the best of not only the best institutions in the country, but best institutes worldwide. That is number one. That is part one of the curriculum that we have. Part two of the curriculum, once our faculty, our expert faculty bring in the curriculum, we have it vetted by the industry. And how do we do that? We have RTCs and conclaves that we have organized at our university. We are surrounded by over 350 corporates around us. So you will see people going in, day out, addressing students, mentoring startups, incubating startups. So we have over 350 corporates around us, and we ensure that whenever any delegate comes in, we talk about our curriculum, the gaps of our curriculum, so that we not only give out degrees, but we give out value to students that they are managerially ready to get into their jobs and start performing rather than being trained. Specializations that you offer in management studies, ma'am? Sure. So we have MBA in marketing, we have MBA in finance, we have a minor in digital marketing. We also provide MBA in fintech, which is of course in association with the National Stock Exchange Academy. We have our investment banking, which is again in association with AIBI, which is an association of investment bankers. So you see, we have people from the industry who actually deliver the curriculum, so that we ensure that whatever we teach in the class is implemented by students through live projects, through master classes, through internships, and then they are ready for the jobs. As a typical middle-class family, students and families, they'll have myths and misconceptions. You say that sending a child to Mumbai, to unknown place where they don't find relatives and new homes. And what do you suggest to the parents and students, ma'am? Frankly speaking, they are not away from home is what I will say, because this becomes their home by the end of the first month or the second month because of the supportive system that the university provides. And when we talk about supportive system, who is very supportive? It is people like us, right from the chancellor to the director to the faculty to the non-teaching staff. Everyone over here is very supportive. And that is why it is not the second home that we call it home. But also the students, fellow students you're studying, ma'am, it matters a lot, not only the faculty that drives the students to be brighter, but also the fellow students also matter. How will be the students' environment here, right. How their knowledge levels be? Sure. So we have students, outstation students nearly compose around 40% of our MBA cohort. Mm-hmm. So 40% is from all over India. Okay. Right? And 50 to 60% is what we really have within Maharashtra. Students come from varied backgrounds, right? From a student wanting to have an MBA degree and then go back to the entrepreneurship or wanting to go back to their family business, to another student who wants to incubate the startup right here through SkillTech University, through the government Startup India initiative, and have their own startup. And the third category, which is an obvious category, where a student wants a job at the end of the 2 years. So we cater to all three requirements. The first one being where students during entrepreneurship and family business is not only rote learning or just learning theory. We actually have 41 startups in the MBA alone last year registered under the Startup India initiative. Oh, wow. Right? So now these startups are being incubated for funding. Yeah. So once they are incubated for funding, and then they will just start up. Industry people should come to the university and they should interact with the students now and then. This Yes. is the most criteria that Yes. every college should Yes. strictly follow, every university should strictly Absolutely, follow. because How do you adhere to it? Absolutely. So right from master classes that we have right embedded in our schedule. So every Wednesday, you will see master classes happening in all the sessions of the MBA cohort, all the divisions. Mandatory industry connection. Through the master classes, students manage to get their life projects, their internships. I can also talk about a student who shadowed
who welcomed the person at the lobby, who shadowed, who showed them the infrastructure and the university explained, and that student bagged an internship. So the student didn't want to go back to the hometown because the student had an summer internship here. And now the student has got a PPO, pre-placement offer. Good. Yes. They're already connected with the industry. They're already connected. At SkillTech University, we emphasize this very fact that your network is your net worth. Yeah, that's what I hear from one of your students. Yes. From Vijayawada, from our hometown. Yes. I mean, from our home place, in our native state of Andhra Pradesh. So be it whether you want to be an entrepreneur, be it whether you want to again go back to your family business and start something new there or get more processes in place, or you want to join a company, your network is your net worth. Great, ma'am. You have said a lot of valid points and important and interesting points that what a management student should know and also should follow in order to be the best in the due course of his career or her career, ma'am. In addition to it, how SkillTech University is different from other universities, ma'am? So like I mentioned that we are a SkillTech University, so we emphasize a lot on skills and tech. Ma'am. And that is why we ensure that every student is up to date in terms of the know-how of technology, and data is the future. So we ensure that data is a clear-cut vertical when it comes to every student that graduates from Atlas. That is number one. Number two is the uniqueness and its pedagogy. We never teach. It is what we expect the students to learn. It is not only the students to learn, but also to experience. It is not only to experience, but it is also to engage. And it is not only to engage, it is also to evolve. And that is why we ensure that the student not only learns, but engages and evolves not only as a professional, but as a good human being as well. So right from, be it industry connect, it's a triangle basically. You have one side student, another side what we do in class, and the third side which is industry. So Atlas connects the A very well, and that is why we call it Atlas. What your students learned from Tim Cook, the CEO of... The reason why Tim Cook was here is because one of our students has worked at the Apple Store, number one. Okay. Number two, they also designed the Atlas, we as Atlas, we provided them with a packaging for the Apple Pad. Great. So one of our students, of Apple production. Yes. So there are a number of 3D printers that we have, and we provide a lot of platforms to the students to be tech savvy and be up to breast with whatever is happening in the world. Ma'am, now the floor is yours. Please, whatever that you miss and what are the striking points that you want to say to the students and parents, ma'am, from this platform. Yes. So at Atlas, we don't only believe providing value to students in terms of the degree that the student will achieve, but also to the overall caliber and the personality of students. If you want your child to go out there in the world and be successful and conquer in whatever challenges that the child faces, Atlas is the place in terms of education, in terms of well-being, in terms of being up to date with what's happening in the world. What else as a parent would we need? Thank you so much, Dr. Zulaika. It's been a pleasure talking to you. Pleasure is all ours. Thank you so much. See, it's one of the inspiring talks that we have at SkillTech University. Dr. Zulaika is academician and also industry person. MBA students ni teach chestu, at the same time academic curriculum ni design chestu, industry standards తగ్గట్లుగా she will be there, and also the faculty are very good and industry oriented faculty ఉన్నారన్నమాట. సో అట్లా SkillTech యూనివర్సిటీలో MBA చేయడం అనేటువంటి ఇట్స్ ఆల్ డిఫరెంట్ థింగ్ అనమాట. రెగ్యులర్ MBA కంటే కూడా అది చాలా డిఫరెంట్ MBA. అండ్ ఆల్సో కార్పొరేట్ కంపెనీస్ అనేటువంటివి అన్నీ కూడా అవుట్ ఆఫ్ ముంబైలో ఉంటాయి, యూనివర్సిటీ కూడా అవుట్ ఆఫ్ ముంబైలోనే ఉంది. సో ఇంతకంటే బెస్ట్ ప్లేస్, బెస్ట్ యూనివర్సిటీ ఐ థింక్ యూ విల్ నాట్ ఫైండ్ ఇట్. ఇట్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద ఫైనెస్ట్ యూనివర్సిటీ అండ్ వెరీ ఫ్యూ యూనివర్సిటీస్ that will design curriculum and also get you placed in a reputed companies soon after the completion of your graduation or post-graduation, and also MBA. So I think have a thought and skin the scroll out the numbers ki contact ayinatleyte admission process ela untundi, university ni ela visit cheyali, at the same time every details ayinaటువంటి university sambandhinchi meeku telapagalaru. And this is Ishwar for Sakshi Education. So all the very best and our best wishes to all the MBA aspirants of 2026 batch. Do well in your exams, in your all the assessments that you will have institution wise. But yes, if you have to do an MBA, you only have to think about Atlas.
Hi, welcome to Sakshieducation. We are in Atlas SkillTech University, Mumbai. So we are with Jay Ranjit Garu, student of Masters in Design. సో మాస్టర్స్ ఇన్ డిజైన్ అనేటువంటి కోర్స్ చాలా తక్కువ యూనివర్సిటీస్ ఆఫర్ చేస్తున్నాయి తెలుగు స్టేట్స్లో. అండ్ ఆల్సో యునో దట్ ముంబై లాంటి ప్లేస్లో మాస్టర్స్ ఇన్ డిజైన్ చేసినామంటే కంపెనీస్ అనేటువంటివి అన్నీ కూడా ఇక్కడే ఉన్నాయన్నమాట. సో వీర్ ఇన్ హార్ట్ ఆఫ్ ముంబై, క్యాంపస్ కూడా హార్ట్ ఆఫ్ ముంబైలో ఉంది. విల్ బీ ఇన్ టచ్ విత్ ది కంపెనీస్ రెగ్యులర్లీ అనమాట. సో మీ ప్లేస్మెంట్స్ అనేటువంటిది కూడా ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు. వన్ హూ గెట్ అవుట్ ఆఫ్ ద క్యాంపస్ విల్ డెఫినెట్లీ హ్యావ్ bright place in bright company and what is the due course of the completion of course that what we heard about the course from SkillTech University Atlas. So we have Jay Ranjit Garu with us. We'll talk more in detail about this program. Hi sir. Hi. Welcome to the interview. My pleasure. So as a student of MDes, how Atlas SkillTech University is facilitating you to improve your skills? It's a really wonderful space, and I think the reason for even wanting to do this was the fact that it's a very open, breathing kind of course. It's not closed down, it's not blinded. We get to explore a lot, we get to learn a lot of things and augment our skills and really take whatever we already bring to the table and raise it up a level and then add something more to it. For example, my background is that in art, right? As an artist, as a creative, I've also worked in design, I've also worked in photography, lots of different spaces. But then, how do you think of the business aspect of things? If I want to start my own studio, for example, there's an entrepreneurship course that comes in that teaches us all the basics, all the fundamentals, and gives us the power to say, I don't always have to just join another corporate or just join another studio. I can start my own studio. I can be a provider of employment for others as well. And I can also be my own boss and enjoy the work that I'm doing. At the same time, it also allows me to explore skills like working with electronics, working with things like digital softwares, 3D printing, all sorts of things that I normally would not be able to get my hands on, but within one particular space. So I don't have to go to 1,000 different places. I don't have to think of 1,000 different things. I can be in one place. I can calm my mind, be surrounded by the best of the best in terms of professors, in terms of the professionals. We even have visits of people coming in where we get to learn from the industry. So it's not just an academic, open a textbook, sit down and read kind of thing, although we do a lot of reading, but it's more about let the people who know things come and share their knowledge with us. And that's something we get to take away really, really strongly. So what are the qualifications that students should have in order to do MDes? The beauty of this particular MDes program is that all you need is your degree as a bachelor's. It should be a 4-year degree ideally. Obviously, some people do come in with a 3-year degree, and there are other ways to get around it. But the whole university, the institution, everyone tries to work with the students to ensure that if there are any missing qualifications, then we are able to find a way to bridge that gap and to come in. The beauty also of it is that you don't need to have, let's say, an engineering or a design or a science background only. You could also be coming in from the arts. You could also be coming in from the business world. You could be coming in from manufacturing, from hospitality, any kind of space. As long as you have that degree in hand that qualifies you as somebody with experience, it could be 1 year, it could be no years, it could just be a fresh graduate also, but it's an open space for you to come in and learn, and it's a well-rounded course that provides that kind of gap filling for anyone from any space. One interesting thing that I found is that if you see the ratio of the students in a class of MDes, Yes. there are even more BTech graduates coming into the MDes rather than BDes students coming into MDes. Absolutely. Why is that? The MDes is the kind of space where you want to elevate your learning and add things on. For the Bachelor of Design student, their 4 years are so comprehensive that it's not necessary specifically for them to come into an MDes program. However, somebody from a BTech background, from an engineering space, from business or from hospitality, they would want to bring design into their world. And so we see a lot more of the other programs coming in to the masters rather than just the BDes. The BDes, again, as part of it, what you learn is the entrepreneurial spirit. You do learn a little bit of the business side of it because we want all our Indian graduates across the board to be able to sustain themselves. We're, after all, looking to a brighter future for India. And the master's program offers that to people who have already completed their undergraduate journey. And it allows them to explore more things to become more well-rounded and more successful. So the BTechs, the B Eds, the B engineers, the BAs, all of them get to come in
and pick a little bit of design from here, a little bit of design from there. It's a bit of fashion, it's a bit of electronics, it's a bit of strategic thinking, all sorts of things coming in, critical thinking, systems design. Wonderful spaces where they can say, you know what, if I'm going back into the hotel industry, for example, or into a manufacturing industry, I can improve the efficiency of my business. I can improve the efficiency of the place I work in. And I can bring something more to the table so that I can also climb the ladder much, much faster. We don't always end up getting stuck where we are. We don't find a cap on it. There's always something new to do. And that's the beauty of it. So whichever background you come from, everyone's welcome. Everyone's open to come and join. It's collaborative and it's growing. What difference does it make doing their MDiS in a place like Hyderabad, in a place like Chennai, or in the place like Bangalore, and a place like Mumbai? Very simply put, it's the ability to use everything around you. The city is a lab for us. So wherever we go in the city, you'll find someone, something, or somewhere that has a history, has knowledge, and has wisdom that you can share. You don't have to look very far. If I want to learn something about business, the business district is literally a stone's throw from us. In fact, even the complex that we're in has all sorts of businesses. If I want to learn about finance, everything's close by. If I want to learn about recycling, there are recycling units nearby within about a kilometer or so. Mm-hmm. The difference between Mumbai and all the other cities is proximity. Okay. I have the proximity to everything and everyone that I need to learn, to build, and to collaborate with. In most other places, they're only now catching up to that idea. But Mumbai has always been that place of cultural collaboration, business collaboration, design collaboration, and life collaboration. And I think that's what really gives us the edge. Yeah. In students' perspective and parents' perspective, Yes. They think of how best the faculty or in the university, how best they provide internship opportunities, how best there are the campus placements in the company. Yes. Can you answer these three absolutely. questions, keeping in mind of the Atlas SkillTech University? Absolutely. So one thing that the Atlas SkillTech University program is built on, the core of it, is the student. Everything is for the student. So when we want to find a placement, it's not just something that happens in the final year. From day one when we join, they're having conversations with us. What are your interests? What would you like to be doing? What kind of roles would you like to be exploring? What kind of internships would you like to be doing? And all these companies, all these studios, all these brands are brought to us. They bring the people to the campus. They enlighten us with what they do in the industry, what the roles are like, what the pay grades are. How do we build a portfolio? How do we write an SOP? How do we write a cover letter? All that soft skill training is also provided. And then we go out into the world and we get those internships. But all of them are measured. All of them are qualitatively looked at. So if it's a good place to work, they get a priority. If they have a good response to our students, then the students get a better learning from it. And they kind of go back again and again. So for us, it's a really big opportunity to be able to sit down with parents, with the professors, with the team, to really understand what the future is going to be. It's not just, I'm going to sit here and study and then I wonder where my future is. From day one, we're deciding, this is what I would like to be doing, and we set a path for it. Whether it's an undergrad or a postgrad, the work level and the ethic is the same. Everyone gets the chance they want, and we push for everyone to succeed. So everything is built around the student. The focus is very much on us and making sure that every goal that we have, as well as all the expectations of the parents, of the families, and of the industry are all met at the same time. So when you have a parent worrying about, what's my son or my daughter going to be doing after they graduate, that worry is taken away. The parent can sit there and be like, what's the life my child is going to build like? Let's think about that instead. Where are we going to go on holiday in a few years after they've earned their keep and they've been able to have their savings built up multiple times over, not just the basic amounts. That's the goal. It's to say, how can this as a master's program, how can we as a university, not just as students, but as an entire community, right? Because our juniors also depend on us as seniors. It comes down to us setting an example for them and saying that, yes, it can be achieved. So don't think small, think big, dream big, achieve big, because everyone's by your side.
one point I need you to add, if it is okay for you, sir. So everyone who are outside, Atlas University or studying in different universities, they can only see the Apple phone. But who study in Atlas University, they even meet Apple CEO. Absolutely. He came to the campus and we interact. That's the difference, you all have. You not only see the products, you can see only the products if you study outside, but you can even also meet the CEOs and industry people, those who study in Atlas. That if you say, it adds a lot, sir. No, absolutely. You can say in your words. Absolutely. Yeah, you'll add that. The advantage of being at SkillTech University beyond just the classroom is the fact that we get industry to come in, not just to do workshops, not just to do master classes, but we have the highest of the highest levels coming to visit us. We've had Tim Cook from Apple come in, work with the students, look at their projects. We've also been invited to the Apple store in BKC when they were launching the iPhone 15. And our students were the first to get their hands on the iPhone 15 to be able to work with it, do a workshop with the team and understand its capabilities. We've got so many different wonderful individuals coming in. We've had people from Amazon, we've had people from Google, we've had people from Nika come in and work with all our students. So it's not just we're only working with the tech bigs or the big grades. We're also working with fashion, we're working with lifestyle, with sustainability. We have some of the best individuals coming in across the board because Atlas is the place to be. Whether you're a student or you are the industry, it's the place to be. Very nice talking to you, sir. Thank you so much. Pleasure talking to you. Anything left out? Your final comments? You're looking to learn, if you're looking to grow as a designer or even as a non-designer, I think Atlas SkillTech University is the place to come to. It is a wonderful place to grow yourself, grow as a person. And in my own personal experience, I can tell you that it's been wonderful. I have amazing juniors, I have amazing peers, I have amazing batchmates, amazing faculty, and pretty much everything that I want to try and achieve is at my feet whenever I want. Thank you, sir. Pleasure talking to you once again. Cheers. So one difference through Jay Ranjit గారు చెప్పేది ఏంటంటే, సో అట్లస్ స్కిల్టెక్ యూనివర్సిటీలో చదివారనుకోండి, ఆ టిమ్ కుక్ లాంటి యాపిల్ సీఈఓస్తో డైరెక్ట్గా ఇంటరాక్ట్ అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. సో అట్లస్ స్కిల్టెక్ యూనివర్సిటీలో మీరు చదువుతున్నారంటే ఇండస్ట్రీకి దూరంగా ఉండట్లేదు, మీరు ఇండస్ట్రీతో ఆల్రెడీ కొలాబరేట్ అయిపోయినట్లే. సో ఇంకా జాబు, ప్లేస్మెంట్స్ వీటి గురించి ఆలోచించాల్సిన అవసరమే లేదు. All it matters is time ante. Time will take you in greater heights if you are connected with Atlas SkillTech University అనేటువంటిది ఇక్కడ చదువుతున్న వాళ్ళు అండ్ ఫ్యాకల్టీ చెప్పినటువంటి మాట. సో కింద స్క్రోల్ అవుతున్న నెంబర్కి కాల్ చేయండి. అడ్మిషన్ ప్రొసీజర్ ఎలా ఉంటుంది, అప్లికేషన్ ప్రొసీజర్ ఏంటి, అండ్ క్యాంపస్ని ఎలా రీచ్ అవుట్ అవ్వాలి అనేటువంటి క్లియర్ డీటెయిల్స్ అనేటువంటివి మీకు చెప్తారు. అండ్ దిస్ ఇస్ ఇష్యూ ఫర్ సాక్షి ఎడ్యుకేషన్. Hi, welcome to Sakshi Education. Atlas SkillTech University, ISDI స్కూల్లో మనం ఉన్నాం ఇన్ హార్ట్ ఆఫ్ ముంబై. సో డిజైన్ అనగానే మనకు గుర్తు రావాల్సింది ఏంటంటే ముంబై, ఎందుకంటే ముంబై ఈజ్ ద ప్లేస్ ఫర్ ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్ అండ్ ఆల్సో ఫర్ డిజైనర్స్ ఇట్ ఈస్ ద డెస్టినేషన్ వేర్ యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లోర్ అనమాట. సో లక్కీలీ వీ హ్యావ్ సూర్య గారు విత్ అస్. తిరుపతి వాస్తవ్యులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ చెందిన వాళ్ళు. నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ బెంగళూరులో గ్రాడ్యుయేట్ చేశారు అండ్ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ డిజైన్ ఇన్ అహ్మదాబాద్లో తను అక్కడ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ చేసి అండ్ ఇండస్ట్రీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది అండ్ ఆల్సో ఇక్కడ ఫ్యాకల్టీగా వర్క్ చేస్తున్నారు ఇన్ అట్లస్ స్కిల్టెక్ యూనివర్సిటీ ఇన్ ఐఎస్డిఐ డివిజన్. సో వారిని అడిగి ఈ యొక్క కోర్స్ ఎలా స్ట్రక్చర్ చేశారు ఐఎస్డిఐ స్కూల్లో, అట్ ద సేమ్ టైం ముంబైలో ఈ కోర్స్ చేస్తే ఎలాంటి లాభాలు ఉంటాయి అండ్ వాట్ మేక్స్ ది డిఫరెన్స్ స్టడీయింగ్ అట్ Atlas SkillTech University అనేటువంటిది వారి మాటలు విందాం. హాయ్ సార్, వెల్కమ్ టు సాక్షి ఎడ్యుకేషన్. స్పెషల్ ఇంటర్వ్యూ విత్ యూ సార్. వీఆర్ హ్యాపీ దట్ వీ గాట్ యూ హూ ఫ్రమ్ తిరుపతి ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్, స్టడీయింగ్ ఇన్ మిఫ్ట్ అండ్ ఆల్సో ఎన్ఐడి లాంటి ప్రామినెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ నుంచి మీరు చదివి ఒక మంచి ప్రామినెంట్ యూనివర్సిటీలో ఫ్యాకల్టీగా వర్క్ చేస్తున్నారు. ఓవరాల్ ఎక్స్పీరియన్స్ దట్ యూ హ్యావ్ ఇన్ ద డ్యూ కోర్స్ ఆఫ్ టైమ్, ప్లీజ్ ఇంట్రడ్యూస్ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ యువర్ క్రెడెన్షియల్స్ అట్ ఫస్ట్ సార్. I would say it was the timeline in the career path was very interesting. It was always with curiosity. The whole journey, the whole design journey actually begins with curiosity. So back from bachelor's and back from masters in product design from NID Ahmedabad, మొత్తం అంతా it's like a dream come true. So usually if you see design చేయాలని ఏ పేరెంట్స్ చెప్పరు,
Design is something which is a self-driven. Students or the kids dream of doing something. So design education makes the dream come true. Design education అనేది ఒక స్టూడెంట్ ఒక డ్రీమ్ని రియాలిటీలో తీసుకొని వచ్చే ఒక వే. దిస్ ఈస్ ద ఓన్లీ ఫీల్డ్ వేర్ స్టూడెంట్స్ వాంట్ టు డూ ఇట్. సో దట్స్ వాట్ ఐ డెడ్ ఇన్ మై హోల్ కెరియర్. ఎంత నా మొత్తం కెరియర్లో ఐ వుడ్ సే దట్ కి డిజైన్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఐ స్టార్టెడ్ విత్ టు మేక్ మై డ్రీమ్ కమ్ ట్రూ. అండ్ ద ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ నేను చదివిన దిస్ మేడ్ మై డ్రీమ్ కమ్ ట్రూ. అండ్ నా గురించి చెప్పాలంటే లైక్ యూ హ్యావ్ ఆల్రెడీ ఇంట్రడ్యూస్. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ నాది ఒక డిజైన్ స్టూడియో ఉంది విచ్ ఈస్ ఫిజికల్ డిజైన్ ల్యాబ్ which tries to merge physical, digital things. That is one thing. And I also installed traffic health booth. And I also worked with other institutions. I worked with Lumium and a design firm. I was an industrial designer there. Then also I worked with other education institutes before landing up here. So with ISD I am since around 2-3 సంవత్సరాలుగా ఉన్నాను ఇక్కడ as a faculty of product design. I teach in bachelor's, I teach in master's and across. సార్ కోర్సెస్ గురించి చూసినట్లయితే వాట్ ఐఎస్డిఐ ఈజ్ ఆఫరింగ్ బ్యాచులర్స్ ఆఫ్ డిజైన్ ఏంటో అందరికి తెలిసిందే. Yes. అండ్ యూ హ్యావ్ ద మాస్టర్స్ కోర్స్ ఇన్ ఫ్యూచర్ డిజైన్ ఆల్సో. అండ్ ఎంబీఏ పర్టికులర్గా చూసినట్లయితే డిజైన్ మార్కెటింగ్ అండ్ స్ట్రాటజిక్ థింకింగ్. వాట్ ఈస్ ఇట్ ఆల్ అబౌట్? ఇట్స్ లైక్ ఎ న్యూ థింగ్ Yeah, దట్ వీఆర్ హియరింగ్ so- అబౌట్. కెన్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఇన్ బ్రీఫ్, సార్? So bachelor's in design, there are many universities, chala universities they offer it. So in Atlas ISD we have around 6 to 7 streams, which is a product design, fashion design, we have interior design, we have this strategic design management, and so we have multiple courses. But masters lo vachesarki we have very unique programs which is MBA with design and MDes, which is called a design futures. So a small introduction of MDes in design futures చెప్పాలంటే see ఇప్పుడు మనం డిజైన్ చేయాలంటే యూజువల్లీ ఏమవుతుందంటే ఒక ప్రాబ్లమ్ ఐడెంటిఫై చేస్తాము, మనం డిజైన్ చేసేస్తాం. ఇది ఒక ప్రాబ్లమ్ చలో నాకు ఇక్కడ నుంచి అక్కడికి వెళ్ళాలంటే నాకు ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ ఐ హ్యావ్ టు వాక్ ఇన్ అ డెజర్ట్లో వాక్ చేయాలి, నాకు కాళ్ళు చాలా బగ్గుమంటాయి, సో నేను చెప్పులు డిజైన్ చేసాను. బట్ ఆఫ్టర్ 30 years ఎలా చేయాలి? సో ఆఫ్టర్ 30 years సిచ్యువేషన్స్ ఎలా ఉంటాయి? ఆ సిచ్యువేషన్ ఇప్పుడు ఇమాజిన్ చేసుకొని ఇప్పుడున్న టెక్నాలజీతో 30 years తర్వాత మనం ఏం డిజైన్ చేయగలము, ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్స్ అప్పటికి ఎలా మారుతాయి, ఇవన్నీ కన్సిడర్ చేసుకొని 30 years తర్వాత ఏమవుతుందో దాన్ని ప్రెడిక్ట్ చేసి ఇప్పుడే దానికి కావాల్సిన సొల్యూషన్స్ని చేస్తే బై ఇన్ అనదర్ 20 years వీ కుడ్ డెవలప్ ఇట్. ఒక కాన్సెప్ట్ డిజైన్ చేయడం ఒకటి, దాన్ని రియాలిటీలో తీసుకొని రావాలంటే దట్స్ అనదర్ స్టెప్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు చెప్పాలంటే ఒక కార్ ఈరోజు డిజైన్ చేస్తే జస్ట్ స్కెచ్, అది మార్కెట్లో రావడానికి 5 to 7 years టైం లైన్ పడుతుంది. అది కూడా విత్ ఎగ్జిస్టింగ్ టెక్నాలజీస్, ఆల్ ద టెక్నాలజీస్ ఆర్ రెడీ, ఆల్ ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇస్ రెడీ. అప్పుడు ఇప్పుడు నేను ఒక స్కెచ్ చేస్తే ఆ స్కెచ్ మార్కెట్లో రావడానికి 5 years పడుతుంది. అలాంటిది ఇప్పుడు నేను టెక్నాలజీ అవైలబుల్ లేదు, నథింగ్ ఈజ్ దేర్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇస్ నాట్ రెడీ. ఇఫ్ అలాంటి ఒక ప్రోడక్ట్ నేను డిజైన్ చేస్తే మార్కెట్లో రావాలంటే 20 years తర్వాత వస్తుంది, 15-20 years తర్వాత వస్తుంది. అలాంటిది ఆ టైంలో ఏం ప్రాబ్లం ఉంటుందో ఊహించుకొని, ఆ టైంలో ఏం టెక్నాలజీ ఉంటుందో ఊహించుకొని దానికి తగ్గట్టు ప్రోడక్ట్ డిజైన్ చేయడం కోసం డిజైన్ ఫ్యూచర్స్ దట్ వీ హ్యావ్ కమ్ అప్ విత్ ద కోర్స్, వేర్ ద మెయిన్ ఫోకస్ ఇస్ డిజైనింగ్ ఫర్ ద కమింగ్ ఆఫ్ ఫ్యూచర్స్. ఇమాజిన్ దట్ కి 20 years తర్వాత వీ హ్యావ్ టు లివ్ ఆన్ వాటర్. సో అలాంటి సిచ్యువేషన్ మనం ఎలాంటి డిజైన్స్ కావాలి. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ MDes మేజర్లీ డిజైన్. సో దీంట్లో దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ పాత్వేస్ అనమాట. వీ కాల్ ఇట్ స్పెక్యులేటివ్ థింకింగ్, వీ హ్యావ్ క్రిటికల్ డిజైన్ అంటాము, వీ హ్యావ్ డిజైన్ ఫ్యూచర్స్లో దిస్ ఆర్ అండ్ డిజైన్ థింకింగ్ ఈజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్. సో దీస్ ఆర్ డిఫరెంట్ అలగ్ థింకింగ్ ప్రాసెసెస్. స్పెక్యులేటివ్ థింకింగ్ ఈజ్ మోర్ అబౌట్ థింకింగ్ వితౌట్ ఎనీ అబ్స్టకల్స్కి 20 years తర్వాత. క్రిటికల్ డిజైన్ అనేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక పాలసీ లాంచ్ చేస్తాం, ఆ పాలసీ వల్ల ఆల్ ద టైమ్ మనం వీ షుడెంట్ ఓన్లీ లుక్ అట్ ద గుడ్ పార్ట్స్ ఒక్కటే చూడకూడదు, దానివల్ల చెడు ఏమవుతుంది, ప్రోస్ అండ్ కాన్స్. సో క్రిటికల్ డిజైన్ అంటే థింకింగ్ అబౌట్ క్రిటికల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ఇట్. ఇంకొక డిజైన్ ప్రాసెస్ సిస్టమ్ డిజైన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము ఒక చిన్న పాలసీ లెవెల్ కానీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ చేంజ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు సిస్టమ్ డిజైన్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ సే ఎ సింపుల్ ప్రోడక్ట్ లైక్ ఐ వాంట్ టు కమ్ అప్ విత్ ఎ న్యూ వెహికల్. సో వెహికల్ డిజైన్ చేయాలంటే దానికి కావాల్సిన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కావాలి, దానికి కావాల్సిన రోడ్స్ ఉండాలి, వేర్ ఇట్ విల్ బీ సీన్. సో సిస్టమ్లో చాలా పాయింట్స్ కనెక్ట్ అవుతాయి అనమాట. సో డిజైనర్ అందరూ ఈజీ అనుకుంటారు, దెర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ దట్ ఆర్ అటాచ్డ్ టు ఇట్. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ MDes. MBA is a very specialized program which is strategic design thinking, which is like a inculcated
through research and extensive 8 to 10 month research, ikkada faculties Gaurav, he's the program director, who has actually spent 8 to 10 months of research to come up with this program. Before actually launching this, we you can think of around 20 to 30 people from nationally, internationally faculties. So we had a talk, we had interviews. Chesi, this program has launched. From industry, say academics, startups, even the founders, even the industrialists. After having research and interview, we launched this program. The core reason is now industry has a gap. There are MBA people who are good with management. There are engineers who are very good engineers. Technocrats. But there are designers. బట్ అక్కడ గ్యాప్ ఎక్కడ వచ్చిందంటే డిజైనర్స్ ఐడియాలు ఇస్తున్నారు, ఇంజనీర్స్ చేస్తున్నారు, మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు అమ్మడానికి రెడీ ఉన్నారు ఇన్ ఇస్ వెరీ మన లాంగ్వేజ్ అన్నమాట. సో వీళ్ళు ముగ్గురిని కనెక్ట్ చేయడానికి ఏమీ లేదు. సో దిస్ MBA పీపుల్ will come with the design knowledge, will inculcate the knowledge of design, and also they would understand how technology works. So you can imagine that this role, whoever ఇది చేసేవాళ్ళు ఈ MBA and design and strategic and design thinking చేసేవాళ్ళు, ఇండస్ట్రీలో ఆఫ్టర్ 5-6 years there are called product managers అని ఒక రోల్ ఉంది. సో నౌ ఆఫ్టర్ డూయింగ్ దిస్ MBA they will be doing this particular role of 5 to 7 years experience will వచ్చేస్తుంది. In 2 years experience the course is so rigorous and so thoughtful. So all the courses are carefully structured so that they get into the product managers and design managers role. Nice. So very intensive research oriented course this is. Nice sir. And జనరల్గా ఏంటంటే స్టూడెంట్స్ అడిగేది ఏంటంటే, సో వాట్ ఆర్ ద క్వాలిఫికేషన్స్ దట్ నీడ్ అనమాట BDSలో జాయిన్ అవ్వాలన్నా, BDSలో కానివ్వండి, MDSలో కానివ్వండి, MBA స్ట్రాటజిక్ design never restricts people with the background studies that they have. It's more about how much open వాళ్ళు ఎంత ఓపెన్లీ థింక్ చేస్తారు, ఎంత క్యూరియాసిటీ వాళ్ళ దగ్గర ఉంది. ఇంకోటి రిగర్ అంటాం, ఆ పట్టుదల, నాకు చెయ్యాలి, ఆ కసి అంటారు, అది ఉండాలి మీకు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ MDes చేయాలనుకుంటే దే క్యాన్ కమ్ అప్ విత్ ఎనీ బ్యాచిలర్స్ డిగ్రీ బ్యాక్గ్రౌండ్ విత్ 4 years course. 4 years course. 4 years course, 4 years bachelor's unte they can do the MDes. Not 3 years degree వాళ్ళు eligible. Whereas 3 years degree courses like BBA, BCA, they can do MBA course. Okay. That can be MBA in strategic design management can be done by any degree. 3 years, 4 years, anything. Be a arc వాళ్ళు చేయొచ్చు, dentistry వాళ్ళు చేయొచ్చు, pharmacists కూడా they can get it. Okay. But whereas MDes should be, their background should be from a bachelor's of 4 years. Even BTech can do that. BTech, there are many like in college around half the people who are doing MBA and MDes are వాళ్ళు ఇంజనీరింగ్ వాళ్ళే. బికాస్ దే అండర్స్టాండ్ టెక్నికాలిటీస్ బట్ దే డోంట్ హ్యావ్, దే ఆర్ ఎలా అయిపోతుందంటే ఇంజనీర్స్ మైండ్ సెట్ ఎలా ఉంటుందంటే, ఇది ప్రాబ్లం, ఇక్కడ ఒక టెక్నాలజీ ఆల్రెడీ ఉంది, ఈ మెకానిజం ఉంది, దాన్ని యూజ్ చేద్దాం అంటారు. అడాప్టబిలిటీ. దే ఆర్ ఓన్లీ లైక్ టేకింగ్ దిస్ అండ్ ఇంప్లిమెంటింగ్ దిస్. దే కాంట్ క్రాస్ పాలినేట్, దే కాంట్ ఫోర్స్ ఇట్. సో వీళ్ళకి మైండ్ సెట్ ఏం కావాలంటే ఫైండింగ్ అండ్ ఫోర్సింగ్. దిస్ ఈజ్ ద కోర్. అంటే మనం అంటాం కదా, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అని. ఫోర్సింగ్ అండ్ ఫైండింగ్, ఈ క్వాలిటీస్ ఆర్ సంథింగ్ విచ్ వీ యాక్చువల్లీ ఎంబెడ్ in this particular 2 years and through research oriented processes. And Bachelor of Design ku undalsina qualifications. Bachelor of Design they can come from any background, and MPC, BIPC, MEC, CEC, even any background. Just the inter complete చేస్తుంటే సరిపోదు. We know మన తెలుగు స్టేట్స్ నుంచి వచ్చాం. ఏపీలో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఈ కోర్స్ ఆఫర్ చేసే యూనివర్సిటీస్ లేవు. అండ్ నాట్ ఒక్క చెప్పాలంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఒక్క యూనివర్సిటీ కూడా లేదు ఎక్సెప్ట్ NIT, నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ డిజైన్. ఏ యూనివర్సిటీలో డిజైన్ కోర్సెస్ లేవు. 4 years డిజైన్ కోర్స్ తెలంగాణలో కూడా చాలా తక్కువ, 1 or 2 ఉంటాయి. సో లైక్ బెంగళూరు, చెన్నై, లేకపోతే ఎక్కడ 1 or 2 ప్లేసెస్ ఇన్ హైదరాబాద్, ఆ ప్లేసెస్లో చేయడం కంటే కూడా బాంబేలో చేస్తే లైక్ యూనివర్సిటీ లైక్ ISDI, అట్లస్, స్కిల్టెక్ యూనివర్సిటీలో చేస్తే ఉండే డిఫరెన్స్ ఏంటి సార్? ఇన్ ఎ సింపుల్ వర్డ్, ఎక్స్పోజర్ అండి. ఎక్స్పోజర్ లేని దగ్గర డిజైన్ చేసి పాయింట్లెస్. లైక్ ఐ వుడ్ సే ఆఫ్టర్ మీ ఇంటర్వ్యూ, ఆఫ్టర్ దిస్ టాక్, మీరు ఒకసారి అలా ఒక రౌండ్ వేసిరండి యూనివర్సిటీ చుట్టూ. యూ క్యాన్ సీ దిస్ యూనివర్సిటీ అనేది ఇట్స్ ఇన్ ఏ బిజినెస్ పార్క్. Heart of Mumbai you say. And heart of Mumbai, no, heart of Mumbai is one thing, and this design school is part of a business park. So ఇక్కడ పోయి ఒక బయటకు మీరు ఎవ్రీ అదర్ పర్సన్ దట్ యూఆర్ స్పీకింగ్ విత్,
is a person who is working in a company as a founder, or they are some manager level, or they are the people who are already well established. There is stock company, there is a design company, so every other person మీరు చూసేవాళ్ళు, they are dealing with these things. They need designers. That is This is just like the mind space in Hyderabad. yeah, in a simpler language, yes, this is like you are in the mind space of Hyderabad if you are here. So that's one thing. So we don't find any colleges in Mindspace, but for luckily We have ISDI in Bombay. That's a great advantage for you. And accessible. So ఎవరినైనా అప్రోచ్ అవ్వాలంటే, it might be like founders, companies, industries. Bombay is anyway the hub for business. Bombay is the place of designing, right? It is always, and it will be growing again. So it is. See, ఎక్కడ ఏం చేసినా కూడా they are going to be part of Bombay. From the selling to manufacturing to the management, everything happens here. Nothing will go beyond here. You studied in NIFT Bangalore and National Institute of Design in Ahmedabad. Yeah. And the overall, you say, how is the exposure level to the students in terms of industry, and also exposure level in terms of graduation, post-graduation in MBA? What are your calls, sir? I have even taught in multiple universities. I have also like worked with different design spaces. ఇక్కడ ఉన్నంత ఎక్స్పోజర్ ఏ డిజైన్ స్కూల్లో లేదు. టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ వీ కెన్ సే వీ హ్యావ్ లైక్ one thing is we have academic collaboration with Parsons Design School. That is one biggest asset of ISDA, which no university in India has. And no university doesn't have any academic collaboration with any other design college across. This is one. And our students are in every other university. Let's say from RCA to Delft, every university our students are there studying, doing their masters. Apart from that, we have immersion programs. Immersion programs unte every year around 1 month or 2 months. Ikkada students akkada poyi they go around to get exposure of akkada ela undi country. See, design lo meer enta uhinchukunna, if you see something, it will help you to do much better. So we have immersion programs. Ikkada students, they go to Europe, they go to US, they go to Australia for 1 month, even to internship, even to part of another college, they will do their internships there. So sometimes they go for exhibitions attending over there. So that is one of the core strength of ISD. Apart from that, being here once in a month, prati okka student goes to exhibition. That gives them so much exposure that no other place can provide. As simple as that, agar toy factory meer toy design chestam anukondi. Yesterday there was a toy exhibition. Where we went, we have seen like 1,000 to 2,000 different types of toy that is going. Adi market lo inko 2-3 years lo vachedani మేము చూసేసాం. సో మాకు తెలుసు, if you are starting, whatever the other person is designing, we start from where it ends. అంటారు కదా, నీ మొదలు నీ ముగింపు నుంచి నేను స్టార్ట్. సో అవర్ థాట్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ వేర్ దే స్టాప్. Yeah, good. సో ఆ ఎక్స్పోజర్ అనేది ఇంకెక్కడ రాదండి. అండ్ ఆల్సో ఎవరీ స్టూడెంట్ ఏంటంటే అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే అండ్ పేరెంట్స్ కూడా జాయిన్ చేసే ముందు ఇంటర్న్షిప్ ఆపర్చునిటీస్ కానివ్వండి, క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ఎలా ఉంటాయి అనేటువంటిది దే విల్ థింక్ ఆఫ్ ఇట్. ప్లీజ్ సే వాట్ ఆర్ ద క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ దట్ ద యూనివర్సిటీ ప్రొవైడ్స్. We have almost like every student is placed 100% placement, and they are placed with reputed companies like Philips, Deloitte. We do have HP, and we have many people who visit from Apple here. Few of our students are still right now working with Apple also. Nice. Even with Google. And we have like not only corporate companies, we have design studios coming up. We have founders directly approaching us. Ikkadiki vachi we want students particular. Like recently we have a collaboration with Atmanirbhar Bharat government, where we have worked on with crafts people to design products for the Atmanirbhar Bharat. Now it is shown in Red Fort. Since 2 years it is there. Great, Apart great. from that, we have class collaborative project. There's a SAS, a luxurious design company, where we students had a classroom projects design చేసినారు వాళ్ళ కోసం. Like whole around 60 to 70 students వాళ్ళ కోసం వర్క్ చేసినారు. And those products would be launched in కొద్దిగా let's say in another 2-3 years కొన్ని products మార్కెట్ లో కూడా లాంచ్ అవబోతున్నాయి. I hear that Apple product designing lo kuda you're a part of Apple product designing in somewhere. So our student has recently joined Apple also, one of our students. Good sir. And your special message sir, Telugu states lo ఉండేటువంటి పేరెంట్స్ కి స్టూడెంట్స్ కి ఎవరైతే బీటెక్ లాంటి రెగ్యులర్ కోర్సు లేకపోతే అదర్ కోర్సెస్ వైపు చూడడం కంటే కూడా క్రియేటివ్ మైండ్స్ ఉన్నవాళ్ళు, ప్యాషన్ ఉన్నవాళ్ళు, మీరు అన్నట్లు కసి ఉన్నవాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో డిజైనింగ్ పట్ల, వాళ్ళకి మీరు ఇచ్చేటువంటి సజెషన్స్ ఏంటి? అండ్ వాట్ డూ యూ సే అబౌట్
Atlas SkillTech University in few words, please. సో వన్ థింగ్ ఆల్ ద పేరెంట్స్ నేను చెప్పదలసిన ఏమంటే లైక్ మీ అబ్బాయి కానీ అమ్మాయి కానీ డిజైన్ చేయాలి అంటే ప్లీజ్ చేయండి. మీకు ఏం చేయాలి అని ఉన్నా కూడా లైక్ ఇంజనీరింగ్ మా వాడు ఇంజనీర్ అవ్వాలి, లేకుంటే మా వాడు డాక్టర్ అవ్వాలి, ఓన్లీ అగర్ వాళ్ళు అడిగితే మాత్రం చేయించేయండి. ఎందుకంటే డిజైనర్స్ ఇండియాలో చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు. అండ్ డిజైన్ చేసిన ప్రతి ఒక్కరు దే ఆర్ ఎక్స్పాండింగ్ ద ఫీల్డ్. నౌ డిజైనర్స్ అనేవాళ్ళు దే ఆర్ వర్కింగ్ విత్ డాక్టర్స్. నౌ డిజైనర్స్ ఆర్ వర్కింగ్ విత్ డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్. లైక్ ఎవ్రీ టైమ్ మేము రీసెర్చ్ చేసేది ఇట్ goes into the smallest details of, let's say, one of the project they are working with the ENT doctor. They are coming with some product which helps ENT doctor ki how to remove the plaque easier. So we had work with Colgate. So every company needs designer in coming days. Like in Andhra Pradesh lo, like Telugu states lo నాకు అర్థమైందంటే పేరెంట్స్కి చాలా 4 years తర్వాత జాబ్ వస్తుందా రాదా అన్న డౌట్ ఉంటుంది. డిజైన్లో ఉన్నన్ని జాబ్స్ ఇన్ ద కమింగ్ టైం ఎక్కడా లేదు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీస్ ఎన్ని వస్తున్నా కూడా ఇండియా మొత్తంలో డిజైనర్స్ అంతమంది లేరు. సో ద సోల్ రీజన్ వై ఇట్ ఈస్ గ్రోయింగ్, దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు ప్రాపెల్. అండ్ యూ క్యాన్ బీ అష్యూర్డ్ దట్ కి ఇఫ్ యువర్ స్టూడెంట్ ఈస్ విత్ ISDA he will be placed after his education. And also, he will find his path. One question I forgot to ask, sir. ఎందుకంటే ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ని క్రెడెన్షియల్స్ లైక్ ఫ్యాకల్టీ ఎంత మంచి ఫ్యాకల్టీ ఉన్నారు, అట్ ద సేమ్ టైం స్టూడెంట్ వాళ్ళు కూడా ఎలా ఉన్నారనమాట, ఫెలో స్టూడెంట్స్ కూడా ఎట్లా ఉన్నారు అనేటువంటి చాలా ఇంపాక్ట్ చేస్తుంది అనమాట. మన చుట్టూ ఉండే స్టూడెంట్సే 50% వరకు మాకు నేర్పిస్తుంది. ఫ్యాకల్టీ కంటే దే రిలే ఆన్ స్టూడెంట్స్ త్రూనే నేర్చుకుంటారు. 50% నాలెడ్జ్ ఈస్ అక్వైర్డ్ ఫ్రమ్ స్టూడెంట్స్. వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ఏం చేస్తున్నారు, వాళ్ళ ప్రాజెక్ట్ ఎలా జరుగుతుంది, వి డిస్కస్ అండ్ వి లెర్న్. దట్స్ ద కోర్ ఇన్హెరెంట్ కేపబిలిటీ దట్ డిజైన్ గివ్స్. ఇప్పుడు మీరు ఒక ప్రాజెక్ట్ చేస్తాను, నేను ఒక ప్రాజెక్ట్, నా రీసెర్చ్ వేరు, మీ రీసెర్చ్ వేరు, బట్ వీ డిస్కస్ రైట్. దాంట్లోనే నాకు 20% నాలెడ్జ్ ఐఎమ్ అక్వైరింగ్ అబౌట్ వాట్ యువర్ వర్కింగ్. సో దట్ హెల్ప్స్ మీ ఆఫ్టర్ ఒక 5-6 years. అది నేను ఒక ప్రాజెక్ట్ మీద వర్క్ చేసేటప్పుడు ఓకే మా ఫ్రెండ్ కూడా ఈ ప్రాజెక్ట్ మీద వర్క్ చేసినాడు, నేను లెట్ మీ కాంటాక్ట్. సో దట్ తినకు చాలా ఐడియా ఉంటుంది ఆ ప్రాజెక్ట్ మీద. ఈవెన్ సమ్ టైమ్ ఒకసారి మా స్టూడెంట్స్ రీసెర్చ్ చేసిన తర్వాత దే యాక్చువల్లీ స్పీక్ విత్ ద స్టేక్ హోల్డర్స్, లెట్స్ సే ENT డాక్టర్. ఇతనికి ద స్టూడెంట్ హూ ఇస్ వర్కింగ్ ఆన్ ఇట్ నోస్ much more than doctor because he is working on the research to find the issues. That's the difference anamata. Yeah. Placement guరించి ఆలోచించే అవసరమే లేదండి. There are different pathways for the students to get into their, to earn money is one aspect, to earn respect, to actually take it, to make his dreams reality. Design is the future. Thank you so much Surya garu, thank you so much. And చూశారు కదా తిరుపతిలో తను పుట్టారు అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ అనంతపూర్లో తను చదువుకున్నారు అండ్ ఆల్సో నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్ బెంగళూరులో యాజ్ అ సెడ్ హీ డిడ్, అండ్ ఆల్సో నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ డిజైన్ ఇన్ అహ్మదాబాద్ హీ డిడ్ ఇట్. అండ్ నౌ అట్లస్ SkillTech యూనివర్సిటీలో తను ప్రొఫెసర్గా వర్క్ చేస్తున్నారు అనమాట. గైడింగ్ ద స్టూడెంట్స్. అండ్ వాట్ ఈస్ సెయింగ్ దట్ ప్లేస్మెంట్స్ గురించి ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు, రైట్ కాలేజ్లో మీరు చదవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. అది అట్లస్ SkillTech యూనివర్సిటీ ఇస్ రైట్ ప్లేస్ అనమాట. యూ కెన్ హ్యావ్ ఎ థాట్ అబౌట్ ఇట్. కింద స్క్రోల్ అవుతున్న నెంబర్ కానీ కాల్ చేసినట్లయితే అడ్మిషన్ ఎలా పొందాలి అండ్ క్యాంపస్లోకి ఎలా రీచ్ అవుట్ అవ్వాలి అనేటువంటి క్లియర్ డీటెయిల్స్ అనేటువంటి మీరు మెన్షన్ చేస్తారు. అండ్ యూఆర్ లక్కీ దట్ యూ హ్యావ్ ఎ ఫ్యాకల్టీ ఫ్రమ్ అవర్ తెలుగు స్టేట్స్ అనమాట. మీకు మీ కోర్స్ పూర్తయ్యే వరకు కూడా హోప్ఫుల్లీ విల్ బి దేర్ ఇన్ ద క్యాంపస్, విల్ గైడ్ యూ అండ్ హెల్ప్ యూ అవుట్ త్రూ అవుట్ ద స్ట్రక్చర్ అనమాట. సో కీప్ వాచింగ్ Sakshi Education. This is Ishwar for Sakshi Education.